In celebration of Sri Guru Tegh Bahadur Ji's 400th Prakash Purab, Global Sikh Vision is bringing you an extravaganza of events from 27th to 29th of May, one of them being a unique Sikh-led musical experience with around 400 musicians and many more exciting events. Please visit globalsikhvision.org to book your tickets, make your donation, and for more information. So here we are at the venue, Sath Sangat Ji Walsall Football Stadium, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 3 days 27 to 29th of May Global Sikh Vision ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ. This is the venue. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ. The main event is going to be on 28th of May ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ unique musical experience ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋਗੇ. 400 musicians are going to get together to create a marvelous piece, all in celebration in honor of 400 Gurpurab of Shri Guru Tegh Bahadur Ji. ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਕ ਇਵੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ. ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ representation and multiculturalism ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ that ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ so that ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਏ of respecting other cultures, of having a creative flair to their personality. ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ encourage ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Well, behind me you can see a grand venue, Walsall Football Stadium. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, when was the last time you heard ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ? ਸੋ of course this is a unique event, a unique venue, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆ 28th ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਟੇਜ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ. 27 to 29th of May 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ. ਨੋਟ ਜਸਟ ਹੀਅਰ ਐਟ ਦ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ. ਪੈਨਲਿਸਟ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹੀਅਰ ਟੋਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੈਜੂਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ. ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ 27th to 29th of May Walsall Football Stadium ਆਉਣਾ ਆ. The whole West Midlands ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈਸਟਰ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ, ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ you must plan your 3 days. 27 to 29th of May ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਵੈਨਿਊ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆ. ਸੋ ਆਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੈਟ ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ. 27, 28, 29th of May at Walsall Football Stadium in celebration of Shri Guru Tegh Bahadur Ji's 400th Gurpurab, organised by Global Sikh Vision. In celebration of Sri Guru Tegh Bahadur Ji's 400th Prakash Purab, Global Sikh Vision is bringing you an extravaganza of events from 27th to 29th of May, one of them being a unique Sikh-led musical experience with around 400 musicians and many more exciting events. Please visit
globalsikhvision.org to book your tickets, make your donation, and for more information. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh Ji. Perhaps the last time you must have been to a football stadium, ਤੁਹਾਡਾ experience ਕਾਫੀ different ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਆ. But today the Sikh Channel team is at Walsall Football Stadium for completely different reason. And ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ. Paji, are we here today to watch a game, or what's happening today? No, we're not. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So today we're up to something a little bit different. Yeah. For the 27th and 28th of May, Global Sikh Vision, in collaboration with Guru Tegh Bahadur Sahib Gurdwara, is hosting the largest South Asian culture festival. It's a Sikh-led event to showcase sports, music, arts, culture, and rare artifacts from Sikh history. Paji, the lineup of events is impressive, and I think to define it, in a sentence or two, it doesn't do justice to it. And as I was reading the schedule, Paji, there were panelists speaking in the event. There are going to be talks by various people. There's going to be a musical experience. There's going to be Rapsody, then exhibition, food. There's so much happening. And as Paji tried to, suffice it in few words, I don't think it does justice to the kind of events that are going to take place. So please describe that more. Sure, yeah. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I'd just like to say that the whole event, it's based on the Sikh Guru, the 9th Guru, Sri Guru Tegh Bahadur Ji, who gave the world a supreme selfless sacrifice for the whole of humanity, for the freedom of humanity and for choice. And with that energy and with that love, we want to transfer that to that entire community and deliver that and display the gun that Guru Sahib is trying to give to us and that wants us to share with other people. Hence the different communities coming together, the different events, the different showcasing, and again with the Rapsody itself, such a unique way but such an effective way to deliver Guru Sahib's message, especially to our youth and our younger generation. We want to use this headline to also bring other things along and bring the community together to benefit. So for example, there's going to be career opportunities, there's going to be developmental opportunities, there's going to be a place for families to enjoy the day, there's going to be a place for people to learn more about their faith, there's going to be a place for other communities to come and learn about the Sikh community. So there's so much going on, and like I said earlier, it's very, very hard to bring it all into a couple of sentences, but I'd really suggest that if you can make it, get yourself down here, because this is a once in a lifetime opportunity where this collection of people is going to happen, and it's all going to be in the name of Guru Tegh Bahadur Maharaj. So I'd say please come and benefit on the 28th and the 29th. Great, absolutely marvellous. And as Penji and I were discussing, this is the venue, Walsall Football Stadium. The dates have been told to you, 28th, 29th of May. Penji, so the Tegh Bahadur Rapsody is going to take place on 28th of May. Is that correct, Penji? Yeah, that's correct. So there's going to be two showings throughout the day. If you come along, it starts at 9 o'clock and the events last till 6 p.m. Right. So, Paji, this is a parking lot. Yeah, looks like plenty space because people are going to come from. We specifically would like to invite everybody from West Midlands, especially London area, Leicester, Wolverhampton, Coventry, Birmingham. सारे इकट्ठे हो जाओ इत्थे बहुत जगह हैगी आ थां हैगा आ गड्डियां लाउण वास्ते. 3 days, 28th and 29th are the main days, and plenty of events happening. Schedule is going to be told to you soon. So Paji, venue looks like quite a comfortable space for everybody to park their spaces, and children are going to come along. Buggies are going to be here, the prams are going to be here, Bibia and Babaji, they will need smooth access to the venue. So please show us around a little bit. Absolutely. Just to preface that is that the reason for booking the football stadium is it is a venue that's very much accustomed to housing tens of thousands of people at a time, and so it's very, very comfortable. There's full disabled access, there's ample parking on site, off site, so it's plenty of space, and it makes it
extremely possible for the team to throw as big an event as possible, as smoothly and as safely as possible. So I see a ticket window over here. Is that where going to be? People are going to show their tickets. Do they have to buy tickets online? How is it going to work? So tickets are absolutely free, but there is a need to book them online. Tickets close 24 hours before the event for SIKH Bahadur Rapsody. So the music Kirtan event that is happening, that is ticketed. It is absolutely free, and to see website te ja sakde ho, unitedcolors.org. I'm sure you'll be able to see it over here. You can book your tickets. For United Colours, there is no need to book your tickets, and it's an absolutely free event that's happening from 9 a.m. to 6 p.m. There are certain elements of the event that are somewhat limited in capacity. We have great speakers, we have great leaders of the community who are going to be talking and actually giving really beneficial lectures to certain segments of the audience. Because of the limited capacity of those, it's advised कि तुसी online booking कर सकते हो. There may be some capacity on the day to turn up and show up, but again, if you want to guarantee your spot, make sure you go online. Again, it's unitedcolors.org. You can get your tickets now. Right. So the postcode Satsangaji is WS14SA Walsall Football Stadium, and as Paji said that you don't need to purchase your ticket, but you do need to book them for security reasons. All of you, your family, everybody will have to book the tickets, so the seats can be allocated, guaranteed to you. And as we can see, car park, it's a big space over here. तुसी चिंता नहीं करनी हैगी, आ जाओ बस. And काफ़ी जगह हैगी है, काफ़ी थां हैगा या स्टूड्स ऐसे होने to answer your questions, to help you. Punjabi speaking volunteers ऐसे थोड़ा help करेंगे. And yeah, shall we go ahead, Paji, and show the sangat where can you access the main entrance? तुसी ऐथे park करके, this is how the main bit looks like. तुसी एदे बाहर जड़ा car park है उत्थे आके तुसी book अपने car park करनी हैगी या अग्गे चल के तुसी अपनी जड़ी tickets या book tickets या उन्हें show करना है. So this is how it's going to look. Let's go along. So after you park up, we'll be walking this way towards the stadium, and it's perfectly fine for buggies, for wheelchairs to come this way. Yeah. As we're walking, Benji, do you know about the Commonwealth Games? Have you heard about them? Yeah. Well, guess what? They've heard about us, and we're proud to say that they're coming along and they're going to be joining in the celebrations with us to Marvelous. to commemorate Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj and celebrating their Gurpurab. Imagine what a beautiful way to, get the message out in the mainstream that they are coming and joining us. What a good representation that will be, that Commonwealth are joining us to celebrate Guru Maharaj's Prakash Purab. How often do we hear something like that? Yeah, You don't get them both happening at the same sort of time. So it's a very great opportunity for all the community to get together. Yeah, and I think especially the youth, you should take pride in the fact that something as big as Commonwealth are recognizing this event. They're going to be part of it, and kinne goriyan tak assi Guru Tegh Bahadur Ji da message jehda hai pahunchavange. Beautiful, Benji. I think we are entering the stadium suite now. Yes, we are. Yeah. So when you get here, if you just come along this area, and the entrance is just there ahead. So I think the great thing about the Commonwealth coming this year is it's a once-in-a-lifetime event, and we're very, very fortunate that they've chosen to partner with United Colours to really kind of join in the celebrations and the cause of commemorating Guru Tegh Bahadur Sahib's Gurpurab. And with it comes a huge number of the athletes, a number of activities, a number of opportunities for young people to take photos, and actually spend time in the presence of the Commonwealth athletes of the UK. We're here in the stadium
which is really kind of the grand central of the event, and this is where a lot of the major activities are going to be happening. So we have access to the full stadium bowl with a capacity of 11,000. In this is the actual setting for Guru Tegh Bahadur Rapsody, which is a live musical event with 400 musicians and live and animated short stories done in the style of Disney to commemorate the sacrifice of Guru Tegh Bahadur. So it's a live musical experience involving visuals, involving music. It's led by Ustad Gurpurab, and we're joined by a number of really renowned musicians, ustads and the Sangat as well, to come together and really create a spectacular once-in-a-lifetime finale. It's happening twice. This is ticketed as well, and it's absolutely free. But it's important to know that tickets will be off sale 24 hours before the start of the event. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਤੋਂ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਉਪਰਾਲੇ। globalsikhvision.org ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਬੈਂਕ ਡੀਟੇਲਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So the Rapsody is absolutely free, but you will need to book your free tickets online, and the tickets go off sale 24 offline. They're free, but they'll go offline 24 hours before the event. So there's two showings, one at 11 a.m. to 1 p.m. and one at 3 p.m. to 5 p.m. And so we'll be joined by the Sangat in this entire massive stadium and create hopefully a spectacle that people can remember for a long time to come. So we're sitting in the stadium here, and quite often we find across the world in many different sporting events, people pay big money to come and see big teams play. Now, for us, there's no other bigger team than the Khalsa. So we have Guru Tegh Bahadur Maharaj who's going to be heading this for us. I think we should come and show our support and come to the stadium and be a part of this event. And I wanted to also mention that there's going to be 400 different Kirtaniya coming from across the world to come and perform this in commemoration of Nome Pasha's Gurpurab, the 400 Saal. And we also wanted to mention that we have Guru Granth Sahib Ji's darshan in the essence of the Sangat that will be coming, in the essence of the Shastra of Guru Gobind Singh Ji that will be coming, and also Nome Pasha's Kharame, which is their wooden shoes that will be coming from Assam for the first time in the UK. So these are extremely amazing ways where Guru Sahib is going to be giving their darshan. But most importantly, out of Satkar of Sri Guru Granth Sahib Ji, they will not be giving us their darshan in that form. So Guru Granth Sahib Ji's Saroop will not be Prakash here at the stadium. As Paji was mentioning, महाराज दी खड़ावां इत्थे आनियां ने उन्हां दे जोड़े असम तो कई लोग हिस्ट्री नहीं जानते हैगे, बट गुरु तेग बहादुर जी ने काफ़ी समा असम दे विच उन्हां ने जिहड़ी एक जर्नी कीती सीगी। उत्थे भी कई गुरसिख जिहड़े ने उदों दे वो हाले भी उत्थे रह रहे ने, महाराज दी हिस्ट्री हैरीटेज नूं हाले भी उन्हां ने साਂਭ के रखिया हैगा आ। एंड उन्हां दी खड़ावां हुण यूके पहली वारी दर्शन देण संगतां नूं आ रहीआं हैगीआं ने। एंड अलॉन्ग साइड गुरु गोबिंद सिंह जी के शस्त्र भी पहली बार उन्होंने यूके जड़ा पूरे सत्कार नाल लैके आया जाएगा। सारे दर्शन तुसी इन्हां 3 दिनां दे जिहड़े उपराले हो रहे ने वोलसॉल फुटबॉल स्टेडियम विखे कर सकते हैं। 28th and 29th of May are going to be the main day। साथ संगत जी टाइमिंग सानू पहलां असीं दसदियां हैगियां ने। पहलां तुसी आके रैप्सडी परफॉर्मेंस जिहड़ी आ ओ देखनी आ, नाल दी नाल इत्थे शस्त्रां दे भी दर्शन जिहड़े ने ओ तुसी कर सकदे हैगे आ। गुरु महाराज दे स्वरूपां दे दर्शन ਇੱਥੇ शायद नहीं करन नूं मिलणगे, बट महाराज दी जिहड़ी रूह हैगी अपने शस्त्र राहीं अपने खड़ावां राहीं ਇੱਥੇ होनी आ। ज़रूर सारे आओ। कई बीबी जी बाबा जी ने जिन्हां ने अपनी पूरी लाइफ जिहड़ी है ਇੱਥੇ उन्हें रहे ने, उन्हां ने भी जाके शायद इंडिया गुरु महाराज दे शस्त्रां दे दर्शन नहीं कीते होने, खड़ावां दे दर्शन शायद नहीं कीते होने। तुहाडे वास्ते भी तुहाडे बच्चियां वास्ते भी once in a lifetime opportunity आ। How often do we go India and do darshan of Maharaj Ji's shastar and Maharaj Ji's khadawa? ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਏ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫॉर द पर्पस ऑफ जस्ट मेकिंग श्योर दैट एवरीबडी गेट्स अ सीट एंड फॉर सिक्योरिटी रीजनस ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ देयर इज़ नो परचेजिंग। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਵਾਲਸਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਐਂਡ 28th 29th of May ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਈਵਨ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆ। ਸੋ ਭਾਜੀ these two events ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਆ। What's the food situation going to be like? Oh, there's going to be various food available. It's going to be quite the feast. The focus is going to be on India and Punjab. There's also going to be South Indian and Gujarati khana available. Now, langar will be distributed at the stadium, but you'll also have private businesses that will be selling items as well outside. So there'll be quite the selection, quite a few different things to choose from. So the food's going to be amazing. Right, and ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆ various ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ cuisines ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, which just brings us back to the point that this is going to be a multicultural event. ਤੁਹਾਡੇ friends, families, weekend ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। if you got little children ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ mothers ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ friends, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ friends ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੀ tickets book ਕਰੋ, ਆਪਣੇ colleagues ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। it's going to be a beautiful weather over here. Walsall football stadium 'ਚ day out ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, and ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ educational events ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। you can meet people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ social media ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, but here you can come and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ live ਉਹਨਾਂ ਦੀ talk ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। so please come along, your families, friends. it's going to be a family day out and multiculturalism ਨੂੰ celebrate ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ, and to have a musical experience, to have an experience as multicultural as this is a beautiful way to welcome other people into our sangat. Yes, Paji. I'd also just like to mention that the langar that will be distributed will be accompanied by local businesses who we are supporting. All of the food will be vegetarian, that will be served for all the community. And another important point I did like to mention is the tok tilka janyum rakha prabhataka Kino Bado Kalu Mehesaka, that in this age of Kaljug, Guru Tegh Bahadur Ji's sacrifice of selflessness and non-discriminatory support of all people is what we're trying to focus on here. So in that same energy, we'd like to encourage the Sangat to invite their friends, their neighbours of all different backgrounds and faiths to join together and celebrate in this humanitarian nature with us. So ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, we are here at Walsall Football Stadium ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ on 28th and 29th of May to experience a unique Sikh-led musical experience of Tegh Bahadur Rapsody, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 400 musicians ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। So come along with your families, come along with your friends, let them experience ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, let them experience ਕਿੰਨੀ ਸਕੂਨ, ਕਿੰਨਾ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਜੀ, before we sign out, what would you like to say? There's one thing that when I was younger, one of the things my nan used to say to me, Nanaji used to say that before you go somewhere, certainly when you're going to do something to do with Sikhi for your dharam, she goes, "Apela apna man pakka bana ke turya karo." That is to set your intention before you leave the house. So I think if we all leave on the morning of the 28th and the 29th, just take a few minutes just to set our intention, which is we're going there for our Guru. We are going there to do darshan of our Guru Shastra. We are going there to do darshan of our Guru Sahib's karama, and go with that bhavana. Because when we come with that intention, that is what we will receive. And if we all do that together, that will just amplify that spirit, that energy within all of us, and that will make it all worth all this effort and all this time.
Right, and Paji, I'll let you close off in the end for 28th, 29th of May at Walsall Football Stadium, Tegh Bahadur Rapsody. What would you like to say to the audience? Bilkul ji. So, just to reiterate, so Good Tegh Bahadur Sahib Rapsody, it's a once-in-a-lifetime event. It's the biggest samagam most of us will ever attend. It's hopefully a unique event that will inspire our youngsters, inspire our families to get involved and do new ventures and new means of expressing Gurbani and expressing our love for the Guru. And so just book your free tickets. Tickets are needed, so please go online on unitedcolours.org where you can get your free tickets. And please, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. Right, and ਤੁਸੀਂ globalsikhvision.org ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਬੈਂਕ ਡੀਟੇਲਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣ ਸੋ ਦੈਟ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਦਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਤੋਂ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਉਪਰਾਲੇ globalsikhvision.org ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਬੈਂਕ ਡੀਟੇਲਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ